azienda bellissima fondata da Bruno Bosso era un ramo d'azienda di Ponti, l'azienda dell'aceto. In un incontro con Giacomo Ponti è emersa la loro volontà di dare più spazio, consentire di crescere ad Achillea, ed è un'azienda che lo merita. All'interno di Polo del Gusto mancavano i succhi di frutta, che per me sono un prodotto magnifico. E quindi, assaggiati i prodotti, vista l'azienda, visto come lavora, verificata anche la qualità delle persone che ci lavorano, ho fatto presto a convincermi che attraverso la qualità anzitutto dei prodotti Achillea, che riscontro settimanalmente parlando con clienti o con consumatori finali, e attraverso l'approccio bio, che è un approccio che sta prendendo piede giorno dopo giorno e che nel tempo credo diventerà maggioritario, abbiamo completato la gamma di prodotti del Polo del Gusto e contiamo di far crescere Achillea grazie alla distribuzione di Domori e alla vendita al consumatore finale nei negozi e nell'e-commerce in Cantalia.
tenaci come le viti, radicate da secoli sui terrazzamenti valtellinesi, dove l'agricoltura sa di coraggio e sfida l'impossibile su terreni scoscesi e aspri, che paiono vivere quasi per miracolo, solidi come roccia, come quel cognome scolpito sul granito che accoglie da anni wine lovers estasiati. Nera, basta il suono per spalancare le porte a un universo dove professionalità e lungimiranza camminano appaiate. La casa vinicola Pietro Nera, Chiuro, fra le cantine più importanti e prestigiose della valle, vanta un successo lungo oltre 70 anni. Una straordinaria storia di eccellenza enologica che inizia nel 1897 con Bernardo Nera, seguito poi da Guido Nera nel 1940. La vera svolta però è avvenuta alla fine degli anni 50 grazie a Pietro Nera, con la coltivazione, l'acquisizione dei vigneti, la vinificazione e l'imbottigliamento, e ad oggi con i suoi figli Simone, Stefano e Angela. Un'azienda che da sempre ha coniugato abilmente una visione strategica alla cultura del saper fare, cavalcando l'innovazione e contribuendo egregiamente alla valorizzazione del territorio e alla produzione di vini di assoluta qualità, con caratteristiche uniche, impegno, lungimiranza, sacrificio e accoglienza, anche nel cuore del nuovo punto vendita aziendale, Wine Bar, ubicato direttamente sulla strada statale 38 dello Stelvio. Benvenuti in Valtellina in una splendida giornata di sole autunnale, in procinto proprio della prossima vendemmia che si preannuncia eccezionale. Vi invitiamo a venirci a trovare, vi ospitiamo per degustare i nostri vini, per degustare il nostro cucina, il food e ammirare tutte le bellezze, i vigneti, la natura che abbiamo, spettacolare, in Valtellina. Vi aspettiamo! Vino capolavoro che onora l'eccellenza enologica italiana e che, fin dalla sua nascita, ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti da esperti del settore. Laboriose mani hanno trasformato i turgidi grappoli tenacemente aggrappati ai rami delle viti in nettari straordinari. Nel bicchiere riaffiora in ogni sorso la Valtellina, preziosi vini DOC, simboli della laboriosità della sua gente, esempi virtuosi di identità territoriale, nettari sublimi che Simone Nera illustra personalmente e non senza emozione. Ricordati che l'unica parola a cui non devi mai abbandonare, è la parola cultura. Solo in quel caso puoi mettere lì il seme del tuo tempo. Se noi non impariamo a dare valore alla nostra storia, alle nostre radici, alle nostre tradizioni, ai nostri gusti, noi perdiamo il valore di quello che mangeremo e berremo nel nostro futuro.
Here at Cordoccia, we are not winemakers. We are farmers. We look after the vineyard, we grow grapes, and the wines are a consequence of what we harvest at the end of summer. The Sant'Angelo hill where we're located now has been farmed for many centuries. In 1950, Cordoccia was born as a separate farm, and I still ask myself what kind of inspiration he got about this territory, because at the time Montalcino was one of the poorest municipalities in Italy. My father believed in the potential of Montalcino, in the potential of Brunello, and now Cordoccia is in fact the largest vineyard certified organic in the whole of Tuscany. I'm standing here next to the Poggio al Vento vineyard and next to the great oak tree which my father spared in 1974 when he planted this first vineyard here in Montalcino. It is a monument of nature that represents for me also the link with the civilization I have worked in while living in South America, living in Chile, living under the Andean civilization. In fact, for the Incas, the most important divinity is Mother Earth, the Pachamama. And every farmer in the morning heading for the fields dedicates a thought and an offering to Pachamama for the crops he has collected and for the future ones to come. Biological control means that for any sanitary problems that may arise during the season, nature finds its own solution. Nature will take care of it. We understood how important the green cover of the vineyard is for the organic material in the soil and the water retention capacity. Within the domain of climatic changes, I'm trying this new way of planting the vineyard. In Italian we call it alberello, so little tree. Each vine stands on its own independently, well, thanks to this pole that will hold it up, and effectively it will create a parasol effect, protecting the fruit from the direct sunlight and from dehydration. Among the changes we're implementing due to the climatic changes, there is the direction of the rows when we plant the vineyard. In the old days we would have planted in the direction of the maximum slope in order to drain all the excess rainwater that falls. Here, on the other hand, we have changed the direction of the rows. We have planted so as to capture as much rainwater as possible and help the vineyard defend itself from the climatic changes. I'm here in the experimental field of the clonal selection of Sangiovese at Cordoccia. We have worked for more than 30 years with the University of Florence and the University of Pisa in selecting the clones for our vineyards of Brunello di Montalcino here in the Cordoccia Hill. It is interesting to notice how these individuals which we selected 30 years ago are now obsolete. In fact, the parameters that we used to choose these individuals were different climatic parameters to what we have today. In those days, we were looking for clones that would ripen a little bit earlier. Nowadays, we're looking for clones that, on the other hand, ripen later, so that they have a chance to get shorter days and fresher nights in the last part of the ripening. The philosophy of my family in producing wines for many generations has always been that quality stems from a continuous and relentless work of research and development. And that's why we are spending so much time and so much energy on researching all the different aspects of the growing of the Sangiovese grape on the southern slopes of Montalcino. We're standing next to the traditional large oak barrels that are used
for the aging of the Brunello di Montalcino. In 1966, when the first protocol of production of Brunello was written, the aging in oak barrels was required up to 48 months, 4 full years. At this stage at Cordoccia, we still follow the same protocol with Brunello di Montalcino Riserva, 48 months, and with the Brunello di Montalcino Vintage, we have brought it to 3 years, 36 months. How long does it take before a Brunello to reach its peak? 20 to 25 years. If we talk about the fermentations, and we are addressing the topic of yeasts, and here at Cordoccia we have researched the subject of yeasts with the Department of Microbiology of the University of Florence quite extensively. And we were able to select a number of natural yeasts which are present in the environment here at the Cordoccia cellar. And we have also been able to ascertain that whichever yeast we use as a starter for the fermentation, from halfway through the fermentation to the end, the local autochthonous yeasts step in and completely substitute the commercial yeast we have used at the beginning. So this gives a very unique and recognizable character to the Cordoccia wines. When I get asked the question of what I had to change in the practices in the cellar since becoming organics, certainly the greatest challenge is represented by the use of sulfites. Sulfites are limited in its use by the organic protocol, so we have to be very careful in the use, and we want to avoid excessive use of sulfites, both because they do not contribute to the freshness of the aromas of the wines, and also they may cause some problem with consumers. So a very light hand in the use of sulfites. Cordoccia wines have low levels of sulfites. The management of an organic farm the size of Cordoccia is not something you can do from 9 to 5 or just weekdays. Something that you have to live on the territory all year round, every day of the year. Organic is like breeding animals. They eat every day, and the organic farm also eats every day. When we talk about sustainability, we're talking about environmental sustainability, of course, economic sustainability, but we have to think to the very important aspect of social sustainability. The fact of living on the territory, the fact of complementing your family budget with farm animals, with orchards, with fruit trees, with what the land is capable of producing and providing is also a very important element, and helps to build that relationship which is necessary between ownership and between people that work on the territory to conduct in a healthy manner the organic farm as we do here at Cordoccia.
produrre vino è un'arte. Un rito che in Kettmayer custodiamo da più di 100 anni. La nostra passione ha radici profonde. Racconta un Alto Adige inedito, fatto di storie e sfumature sempre diverse. Parla di un'alchimia unica che richiede tempo, cultura e attenzione ai dettagli. Il progresso fa parte della nostra tradizione. Ci spinge a dare fiducia alla terra e alle sue potenzialità. A credere nella natura che si evolve in forme inaspettate. Per noi il vino è una storia antica, ma mai uguale a se stessa. Uno sguardo al futuro e a nuovi modi di vivere il territorio. Ogni acino d'uva Kettmayer ha il profumo delle origini. Ma è anche un invito a sperimentare. A restare fedeli a una grande tradizione E a innovare, cercando sempre la qualità più alta. Ciao, sono Andrea Daldin, enologo di Lamole da più di 20 anni. Ci troviamo nel cuore del Chianti Classico, a Lamole, un borgo di soli 86 abitanti, che vanta 500 anni di storia e tradizione enologica. La nostra tenuta si estende per 177 ettari, di cui 57 a vigneto, magnificamente esposti a sud e a ovest, tra i 420 e i 650 metri di altitudine, uno dei punti più elevati della denominazione. A Lamole il terreno è ricco di componenti altamente drenanti, macino del Chianti e galestre. Queste caratteristiche del suolo, unite ad una costante ventilazione, pongono le basi per un'efficace conduzione biologica, che perseguiamo con entusiasmo, riducendo al minimo gli interventi in vigneto. Qui il vitigno per eccellenza è il Sangiovese, un'uva difficile da coltivare, che richiede una forte componente di luce e calore per giungere a piena maturazione e quindi esprimere il suo potenziale. Per questo motivo i nostri vigneti sono situati su dei terrazzamenti che permettono di assorbire il calore dei raggi solari durante il giorno e di rilasciarlo nelle ore notturne. Il vino è sempre espressione del territorio che lo circonda. Per questo, a Lamole di Lamole, poniamo molta attenzione a preservarne gli aromi originali, senza ricorrere ad un uso eccessivo del legno e utilizzando per l'affinamento del Sangiovese esclusivamente botti grandi. A metodi tradizionali, però, uniamo tecniche innovative, come la botta a uovo, progettata per favorire un particolare movimento del vino al suo interno. I nostri vini esprimono quindi ricchezza aromatica ed eleganza gustativa e ne sono prova il Chianti Classico etichetta blu che unisce al Sangiovese un 10% di Cabernet e un 10% di Merlot, con note di amarena e frutti di bosco, ideale con antipasti e primi piatti di carne. O il Chianti Classico riserva, dal colore rubino con sfumature granato, che dispiega note fruttate, speziate e minerali, perfetto con piatti a base di selvaggina o di carne molto saporita. Infine il Chianti Classico gran selezione vigneto di Campolungo, di grande struttura e morbidezza, con note balsamiche e agrumate, ottimo con formaggi stagionati oppure con la classica bistecca alla fiorentina. Il Chianti Classico affonda le proprie radici nel cuore della Toscana e i vini di Lamole ne raccontano la storia e le antiche tradizioni. Pisticci, an ancient village perched on the top of a hill of the beautiful Basilicata region. That's in the southern part of Italy, where the days are longer and the traditions older. The year is 1894. While his brothers moved to America to seek their fortunes, Pasquale Vena was a passionate foodie, as they say today. He wanted to stay in Italy to study and explore the colours, tastes and flavours of his homeland. And it was Pisticci that first inspired Pasquale Vena to create his first bottle of Amaro Lucano. And although that was a long time ago, Pisticci hasn't changed much, and neither has Amaro Lucano. First, over 30 herbs are selected, mixed with pure alcohol and water, and then undergo a hot infusion process.
The mixture is hot pressed to produce an infusion. Then the top secret ingredients are added. The extract from this is aged for 5 months, mixed with pure alcohol, essential oils, sugar, caramel and water. It is finally filtered and bottled. And that is how Amaro Locarno is made. Thanks to the Vena family, we can still enjoy Locarno today, whether you are under the warm Italian sun or anywhere else in the world.
passare un po' di più perché Rosa?